Dear students, we have learned the various types of distribution functions, and we have seen that the fermions, which are bound to obey the Pauli exclusion principle, can be described by using a special type of distribution function, namely the Fermi Dirac distribution function. We have discussed the form of the distribution function as f of E Fermi Dirac FD equal to several forms we have learned. Out of that, one form was this one, 1 by e raised to alpha plus beta e plus 1, e raised to alpha plus beta e plus 1. So where where alpha is equal to minus mu by kt, alpha equal to minus mu by kt, and beta is equal to 1 by kt, known as the Lagrange's undetermined multipliers or Lagrangian multipliers. Now we will use this Fermi Dirac distribution function to define an important parameter which decides the behavior of a fermionic system, namely the Fermi energy, and an associated concept what is known as Fermi level. You will see these two related concepts are relevant in the discussion of many other topics, especially when you study solid state physics or the semiconductor physics. In order to understand the distinction between the three categories of particles, or in order to understand the phenomenon of conduction that happens in the case of semiconductors, or to discuss the variation of the specific capacity and its various models, these concepts of Fermi energy and Fermi level will be useful for us. The two concepts can be explained in detail by using the principles of statistical mechanics, which you will be doing in your higher courses, but we will limit ourselves to give you a very fundamental concept, very raw concept regarding these two terms. So here we have got a rough definition of the Fermi energy. So the Fermi energy of a system can be defined as the energy of the highest occupied fermions at absolute zero, means at T equal to 0 Kelvin. So this is a characteristic feature that you have to always remember. Whenever you define the Fermi energy, you have to refer to the temperature to be absolute zero. So the energy of the highest occupied fermions at absolute zero is known as the Fermi energy. I will make it clear more. Now, fermions are the examples, electrons, protons, neutrons, all belong to the category of fermions. So fermions are characterized by the property that they should obey the Pauli exclusion principle. Okay, so that is one thing that you remember. The fermions obey Pauli exclusion principle, which states that only a single fermion can occupy a particular state, right? Or not more than one particle. Which particle? Fermions can occupy a particular state, right? So that is the exclusion principle, right? Now suppose you have got a system of n fermions.
you have got a system of capital N fermions. N fermions, right? This value of N will be pretty high in real thermodynamic systems, but I am taking a very simple sample. Okay, so let me denote the energy in an energy level diagram along y-axis. Okay, along this axis it denotes the energy levels, and these are the various levels of energy. I have just denoted them as some parallel lines. These are just a schematic representation. The gap between the levels I'm not scaling. Okay, so the levels may be close or the levels may be farther away. It depends on the particular system, right? For example, for the hydrogen atom system, you know that the levels becomes closer and closer as you move, okay, to the greater and greater N values, right? So I am neglecting all those things. I'm just showing some levels, and you can draw any number of levels to the top. You can have a large number of excited levels. So here I can say the energy is the minimum. Here E is minimum. So this is the minimum energy. So you can just designate this as the ground state energy or something like that. Okay, or energy is equal to 0. You can even take it like that. Now suppose that the fermionic system with the N fermions are initially at a temperature that is above 0 Kelvin. Let me take that the temperature is equal to, say, the room temperature. So say that the temperature of the fermionic system is room temperature. Now you can see that at room temperature there will be certain amount of thermal energy. So the fermions, you take the example of electrons. So let's take the example of electrons. So the thing what we are defining is applicable for any fermionic system in general, but I am taking a specific example of electrons. So let's have a system of electrons, free electrons in a metal. For example, you take free electrons in copper atom. Free electrons in copper atom. That constitutes a fermionic system, right? So at room temperature, these free electrons will be having very high energy. So what they will be doing? Okay, these free electrons will be occupying different accessible energy states of the system. Okay, so that means these electrons, these free electrons will be occupying higher and higher energy states, right? Now, if you lower the temperature, okay, if you lower the temperature from 300 Kelvin or any other high temperature to some temperatures near to 0 Kelvin, attaining perfect 0 Kelvin has not yet attained, okay, or we are not able to attain 0 Kelvin so far, but we are able to attain temperatures which is pretty close to 0 Kelvin, of the order of some nanokelvins. Okay, nanokelvins means of the order of some 10 raised to minus 9 Kelvin we are able to achieve by modern techniques. Okay, but exact 0 Kelvin we are not able to attain so far. So if you are reducing the temperature of the system very near to 0 Kelvin, what will happen is that the total energy of the system should decrease, right? Okay, and the total energy of the system is actually shared by the electrons, you say, the fermions of the system. So what will happen is that the electrons from higher states will be getting de-excited to lower and lower states. Okay, അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഹയർ ലെവൽസിൽ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫെർമിയോണുകൾ എന്ത് ചെയ്യും? പതുക്കെ പതുക്കെ താഴത്തെ ലെവലുകളിലേക്ക് അടിഞ്ഞുകൂടാൻ തുടങ്ങും. So what will happen is that the electrons will come down like that, such that see, let me show a situation now. See, suppose that our temperature is at 0 Kelvin. നമ്മൾ 0 കെൽവിനോട് അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തിയററ്റിക്കലി 0 കെൽവിനിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥ ഇതായിരിക്കും. സി ഓക്കെ, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. സോ ദിസ് ഈസ് വൺ ലെവൽ, എനർജി ലെവൽ, ആൻഡ് ദിസ് എനർജി ലെവൽസ് ആർ ഡീജനറേറ്റ്. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം പോളി പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം നമുക്ക് ഈ ലെവൽസിനൊക്കെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് പോസിബിൾ ആണ്, ഡ്യൂ ടു സ്പിൻ അപ്പ് ആൻഡ് സ്പിൻ ഡൗൺ സ്റ്റേറ്റ്സ്. സോ ഞാൻ ഒരു ലെവലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദിസ് വേ, റൈറ്റ്? ഇറ്റ്സ് നോട്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഞാൻ ഇത് കാണിക്കുകയാണ്. സോ ഐ ആം ഷോയിങ് പോളി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ 1 ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെവലിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് വീതമേ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ 1 ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ 2 സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ലെവലിൽ ഇവിടെ.
ഒന്ന് സ്പിൻ അപ്പ് സ്റ്റേറ്റും സ്പിൻ ഡൗൺ സ്റ്റേറ്റും ഹാവിങ് ദ സെയിം എനർജി. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളിവിടെ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് വീതം കാണിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് കരുതുക. സോ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഹിയർ. ഇനി മൂന്നാമതൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരിക്കലും വരാൻ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം അനുവദിക്കില്ല. അതാണ് ഫെർമിയോണിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. സോ നോട്ട് മോർ ദാൻ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ബി ദെയർ ഇൻ ദ സെയിം ലെവൽ, ഓർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് നോട്ട് മോർ ദാൻ 1 ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ബി ഇൻ ദ സെയിം സ്റ്റേറ്റ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മറ്റ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഹയർ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും. ഇനി ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ അറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും, ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ അറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറേ അനവധി സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്തോളൂ. സോ ഈ സ്റ്റേറ്റുകൾ, ഇടയ്ക്കുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ആദ്യം ഓക്കെ ഫിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ദെൻ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഇതിനിടയ്ക്ക് കുറേയധികം സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട്, ഇവിടെയെല്ലാം കുറേ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുക. ദർ ആർ എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ക്ലോസ് ലെവൽസ് ആൻഡ് ഓൾ. ഫൈനലി സി ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ, n എന്നുള്ളത് സേ ദാറ്റ് ഈസ് 100. ഞാൻ ഓക്കെ റിയൽ വാല്യൂസ് അല്ല എടുക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഈസി ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ഓർ ഡിസ്കസ് ബൈ ടേക്കിംഗ് സ്മോൾ നമ്പേഴ്സ്. സപ്പോസ് ദാറ്റ് n ഈക്വൽ ടു 100 ഇലക്ട്രോൺസ് ഓൺലി. ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ 100 ഇലക്ട്രോൺസേ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതുക. അപ്പം 100ാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ 99ാമത്തെയും 100ാമത്തെയും ഇലക്ട്രോണുകൾ 0 കെൽവിനിലേത് ഈ ഒരു ലെവലിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കരുതുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് all energy levels above this particular level will be empty. Okay, all energy levels above this particular level will be empty because the system will try to achieve a state of minimum energy at 0 Kelvin. ഓക്കെ, 0 കെൽവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഏറെ തണുത്തുറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ സിസ്റ്റവും അതിൻ്റെ എന്താണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഊർജ്ജ നിലകളിലേക്ക് അടിഞ്ഞുകൂടും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ, ഇത് ഫെർമിയോൺസ് അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് വെർ എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ബോസോൺസ്, എന്ത് സംഭവിക്കാമായിരുന്നു, എല്ലാ ബോസോണുകൾക്കും, ഇവിടെ നമ്മൾ 2 ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമാണ് മിനിമം ലെവലിൽ കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ബോസോണിക് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഓരോ ഇലക്ട്രോണുകൾ അല്ലെ ഓരോ ബോസോണുകൾക്കും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാനും ഓക്കെനോ ഇത് ഈ താഴത്തെ ലെവലിലേക്ക് വരാമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഫെർമിയോൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ട് ഓക്കെ 2-ലധികം ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒരിക്കലും ഒരേ ലെവലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 1-ലധികം ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒരേ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വന്നു ചേരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവ എന്ത് ചെയ്യും, അവശേഷിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഹയർ ലെവലുകളിലേക്ക് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും, നിർബന്ധിതരാവും. ഓക്കെ, സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ബൈ ദ ആൻറ്റിസിമെട്രിക് നേച്ചർ ഓഫ് ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഏർലിയർ. ഓക്കെ, 2-ലധികം അല്ലെങ്കിൽ 1-ലധികം ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒരേ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല, നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിരുന്നു മുൻപൊരു ഡിസ്കഷനിൽ, റൈറ്റ്? സോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, അബ്സല്യൂട്ട് സീറോയിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സർട്ടൻ എനർജി വാല്യൂ വരെയുള്ള എല്ലാ ലെവലുകളും ഒക്യുപ്പൈഡ് ആയിരിക്കും. സോ ഓൾ ലെവൽസ് അപ് ടു എ സർട്ടൻ വാല്യൂ ഓഫ് എനർജി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദാറ്റ് ലെവൽ ഐ എം ഡിനോട്ടിങ് എൻ എനർജി EF. And all the levels above this energy are empty. ഇവിടെയുള്ള ഈ ലെവൽസ് എല്ലാം empty ആണ്. So all these levels are empty. Okay, and all levels up to this EF are occupied. Okay, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓഫ് എനർജി ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഓർ ദിസ് സ്പെസിഫിക് വാല്യൂ ഓഫ് എനർജി അറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് Fermi energy. Okay, now you can come back to the definition of Fermi energy here. The energy of the highest occupied fermions. ഇവിടെ ഹയസ്റ്റ് ഒക്യുപ്പൈഡ് ഫെർമിയോൺസ് പറയുന്ന ഈ 2 ഫെർമിയോൺസ് ആണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഊർജ്ജത്തിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എനർജി, അവരുടെ എനർജി ഓക്കെ അറ്റ് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറാണ്, അബ്സല്യൂട്ട് സീറോയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈ ഹയസ്റ്റ് ഒക്യുപ്പൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫെർമിയോണുകളുടെ എനർജിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്, വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് വാട്ട്, Fermi energy. So the thing to be noted is that Fermi energy is defined at absolute zero. And that corresponds to the energy of the highest filled state. Highest filled state in the energy ku parayuna peranandu Fermi energy. Okay, so that is the thing. Now that is the reason for the existence of such a Fermi energy is due to the demand that fermions must obey the Pauli exclusion principle. So the idea is that all energy levels up to the one with E equal to EF. I am filling it like this now. Up to the one with E equal to EF. E equal to EF എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ ലെവൽസ് will be occupied. It will be occupied and the rest are empty. ഇതിന് മുകളിലേക്കുള്ള എല്ലാ ലെവൽസും എന്തായിരിക്കും, empty ആയിരിക്കും. So usually I can just show like this. See, you compare this one with a container. ഒരു കപ്പുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക,
നിങ്ങൾ ഈ കപ്പിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിക്വിഡ് ഫില്ല് ചെയ്തെന്ന് കരുതുക. യു ആർ പോറിങ് സം ലിക്വിഡ്. ഓക്കെ, സേ ദാറ്റ് ഐ ആം പോറിങ് 1 liter ഓഫ് വാട്ടർ. സോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ പോറിങ് തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും? ഇതിന് ഫില്ലിങ് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫിൽഡ് ടു ദ ടോപ്പ്, അല്ലേ? ബ്രിം ഇവിടം വരെ ഫില്ല് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 1 liter ആണ് ഒഴിച്ചതെങ്കിൽ ഇവിടം വരെ ഉണ്ടാവും. സോ ഇതിന് മുകളിലേക്കുള്ള എല്ലാ സ്പേസും എം ടി ആണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ഫിസിക്കൽ സ്പേസ് എം ടി ആണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ലെവൽ വരെയുള്ള എന്താണ് എല്ലാ സ്പേസും എന്താണ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ലെവലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലെവലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു എനർജി നിങ്ങൾ കരുതുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ആ എനർജിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഫെർമി എനർജി. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ 1 literന് പകരം 2 liter ലിക്വിഡ് ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ലെവൽ വീണ്ടും ഉയരും, അല്ലേ? കാരണം ഈ സ്പേസ് ഓൾറെഡി ഓക്യുപ്പൈഡ് ആണ്. ഇനി ഇവിടേക്ക് കൂടുതൽ ഒക്യുപ്പൻസി പെർമിറ്റഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു ഹൈറ്റും കൂടെ എന്താവും? ഓക്യുപ്പൈഡ് ആവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണോ ഉള്ളത്, ഈ ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? ഫെർമി എനർജി എന്ന് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് യൂസിങ് ആൻ അനലോജി. സോ ദ അനലോജി ഹാസ് ടു ബി ടേക്കൻ ഹിയർ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 100 ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് അത് ഇവിടെ വന്ന് നിന്നു. ഇനി 102 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അല്ല 101 ഇലക്ട്രോൺ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇതായിരിക്കില്ല ഫെർമി എനർജി. എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഉടനെ 101ാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ആയിരിക്കും പോവുക. കാരണം താഴെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സും ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും. 102ാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ 102 ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫെർമി എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും. ഇനി 106 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫെർമി എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി 107 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫെർമി എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫെർമി എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം വിൽ ബി ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദാറ്റ് സിസ്റ്റം. അപ്പം പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്തോറും ഫെർമി എനർജി കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദ ഹയസ്റ്റ് ഒക്യുപ്പൈഡ് ഫെർമിയോൺ അറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ. അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ നമ്മൾ കരുതുകയാണ് ലോവർ ആയിട്ടുള്ള ഫെർമി എനർജിക്ക് താഴെയുള്ള എല്ലാ ലെവൽസും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആയിരിക്കുമെന്നും ഫെർമി എനർജിക്ക് അല്ലെ ഫെർമി ലെവലിന് ഫെർമി എനർജിയുടെ മുകളിലേക്കുള്ള ആ ലെവലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്കുള്ള എല്ലാ ലെവൽസും എം ടി ആയിരിക്കുമെന്നുള്ളൊരു അസംഷനാണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഫെർമി എനർജിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഇനി ഇതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഫെർമി ലെവൽ. ഫെർമി ലെവലിന് കുറച്ചും കൂടെ ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഉള്ളത്. എങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് കേസിൽ നമുക്ക് പറയാം ദ എനർജി ലെവൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഫെർമി എനർജി ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് വാട്ട്? ഫെർമി ലെവൽ. ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഐ ആം ടേക്കിംഗ് വൺ തിങ് that Fermi level എന്നുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബ്രോഡർ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷേ since we are having limitations of our derivations and further explanations, I am limiting the concept of Fermi level like this. The energy level corresponding to Fermi energy is known as what? Fermi level. But remember, there is one difference. The concept of Fermi level is defined even at any temperature. ഏതൊരു ടെമ്പറേച്ചറും ഫെർമി ലെവൽ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഡിഫൈൻഡ് ആണ്. പക്ഷേ ഫെർമി എനർജി എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ശരിക്കും ഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് സീറോയിൽ മാത്രമാണെന്നുള്ളതാണ് ഫാക്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തൽക്കാലം അബ്സല്യൂട്ട് സീറോയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫെർമി എനർജിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ലെവലിനെ നമുക്ക് എന്ത് പേര് വിളിക്കാം? ഫെർമി ലെവൽ എന്ന് വിളിക്കാം. സോ ദിസ് ഈസ് ഇനഫ് ഫോർ ദ ടൈം ബീങ്. This is not a complete definition, remember, for the Fermi level. The definition of Fermi energy is okay, but the definition of Fermi level will suit your requirement for the current. Okay, so the energy level corresponding to Fermi energy can be called as what? The Fermi level. Your syllabus talks about Fermi level, but your reference textbook Arthur Baser is defining only Fermi energy for the time being. Okay, so that is about it. Now we are trying to understand the concept of Fermi energy and Fermi level by using the Fermi Dirac distribution function. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഏതിന് മാത്രമേ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ? ഫെർമിയോണിക് സിസ്റ്റത്തിന് മാത്രമേ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. കാരണം ഒരു ബോസോണിക് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരു ലെവലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ അർത്ഥമില്ല. കാരണം എന്താ, നിങ്ങൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹയർ ഒക്യുപ്പൈഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും എത്ര വേണേലും ബോസോണുകൾക്ക് എന്താണ് താഴെയുള്ള ലെവൽസ് ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ബോസോണുകൾ എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരല്ല. ദേ ആർ ആക്ച്വലി സോഷ്യൽ പീപ്പിൾ. Okay, and fermions can be considered something like antisocial means what? They are not so social. Okay, ഒന്നിലധികം പേര്, okay, there are also people also are like that, okay, there are some individual who do not prefer to live in the same room, right? അല്ലേ, റൂം കമ്പാനിയൻസിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഹോസ്റ്റലൊക്കെ താമസിക്കുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ചിലർക്ക് ഒരു റൂമിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഒരു ഫെർമിയോണിക് നേച്ചർ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾ. ആ സമയം ചിലർക്ക് സ്വന്തം റൂമിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ, ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട്, ദേ ആർ സോ ഹാപ്പി. ഓക്കെ,
they like the company of other people. Upon those who like the company of other people are just behaving like bosonic system. Okay, and those who prefer to live a lonely life are means those who prefer to exclude others, okay, are behaving something like a fermionic system. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു comparison, it will be helping you to understand what is meant by this exclusion principle. അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം ആൾക്കാർ അല്ലെ ഒന്നിലധികം പേര് ഒരേ സ്റ്റേറ്റിൽ ഓക്കെ യു ഷുഡ് നോട്ട് യൂസ് മൈ ബർഡ്, യു ഷുഡ് നോട്ട് യൂസ് ബൈ ബിലോങ്ങിങ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീൻസ് ദേ ആർ ഹാവിങ് സം സോർട്ട് ഓഫ് എ fermionic system. You can just always compare your friends. Okay, so I'm not responsible for that, right? See, the thing is that ഒരു ഫെർമിയോണിക് സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രമേ ഫെർമി എനർജി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന് പ്രാധാന്യമുള്ളൂ, പ്രസക്തിയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ബോസോണിക് സിസ്റ്റത്തിൽ എല്ലാ ബോസോണുകൾക്കും വേണമെങ്കിൽ ഒരേ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അടിഞ്ഞുകൂടാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ സാധാരണങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. മാറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ്, ബോസ് ഐൻസ്റ്റൈൻ കണ്ടൻസേറ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓക്കെ, അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അതിശീതാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു അടിഞ്ഞുകൂടലിനെയാണ് നമ്മൾ ബോസ് ഐൻസ്റ്റൈൻ കണ്ടൻസേറ്റ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുക. പക്ഷെ ഒരു ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫിനോമിന ഒരിക്കലും ഫെർമിയോണിക് സിസ്റ്റം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫെർമി എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹയർ ഓക്യുപ്പൈഡ് എനർജി ലെവലിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഈസ് യുവർ എക്സ്പ്രഷൻ എഫ് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/e⁻α പ്ലസ് ബീറ്റ ഇ പ്ലസ് 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഇക്വേഷൻ. ഇനി ഇതിൽ ഞാനൊരു ഐ ആം മേക്കിംഗ് എ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഹിയർ. സി വെൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ, വെൻ നമ്മുടെ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നോക്കണം, ബിക്കോസ് വി ആർ സീയിങ് ദാറ്റ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ occupancy of or the probability of occupancy of a level with energy E. E എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെവൽ എടുത്തു കരുതുക. സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ആൻ ലെവൽ ഹിയർ. ഈ ലെവലിന് E എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എനർജി ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ ഈ ലെവല്, ഈ പർട്ടിക്കുലർ ലെവൽ ഓക്യുപ്പൈഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനെയാണ് ഇത് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക. ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എനർജിയുള്ള ലെവല്, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്, കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഓക്യുപ്പൈഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യത. കാരണം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് സാധ്യതകളെ പറ്റി മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിരുന്നത് നേരത്തെ. സോ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡിനോട്ട്സ് ദ probability that a particular state with a particular energy E is occupied at a particular temperature T. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ആ ടി എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും. കാരണം ബീറ്റേൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്, ടി ഉണ്ട്. അതുപോലെ ആൽഫയുടെ ഉള്ളിലും എന്ത് ഹിഡൻ ആണ്, ടെമ്പറേച്ചർ ഹിഡൻ ആണ്. ഒരു നിശ്ചിത ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു നിശ്ചിത എനർജിയുള്ള ലെവൽ ഓക്യുപ്പൈഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യത നമ്മൾ പ്രൊബബിലിറ്റി ടേംസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, ഓക്കെ, എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് ഇ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഈ നമ്മുടെ ഫെർമി ഡിറാക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ e⁻α പ്ലസ് ബീറ്റ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടേം 1 ആകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ വെൻ e⁻α പ്ലസ് ബീറ്റ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1, ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് 1 ആവുന്നു കരുതുക. അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ then what will be the Fermi Dirac distribution system, or sorry function FFD for that particular system? It will be equal to 1 divided by e⁻α plus beta e 1 എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ 1/1 plus 1, it will be equal to 1/2. It will be equal to 1/2. അപ്പോൾ Fermi Dirac distribution ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷനിൽ അത് ഹാഫ് നായി മാറും. ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു distribution function denotes the probability of occupancy. So it means that we can say that at this particular the state with this energy will have 50% chance of being occupied. അപ്പോൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ 50% ഒക്യുപ്പൻസിക്ക് ഒരു ചാൻസ് എന്ന് പറയാം. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവല് ഓക്യുപ്പൈഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയാണ്, 50% ആണ്. ഓക്യുപ്പൈഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് 50% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത് എം ടി ആവാനുള്ള ചാൻസ് എത്ര തന്നെയാണ്, 50% ആണ്. മീൻസ് ഓക്കെ, പ്രൊബബിലിറ്റി ബിക്കംസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ്. അതാണ് നമ്മൾ കാരണം ഒരു മിഡ് റീജിയൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഹാഫ് എടുക്കാൻ കാരണം. പക്ഷേ ഇതിന് കുറച്ച് മറ്റു ചില ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടിയുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് വൺ? ഇനി എപ്പോഴാണ് e⁻α പ്ലസ് ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുക?
Can't you say that? No, okay, this corresponds to alpha plus beta E എന്നുള്ളത് 0 ആയാൽ പോരെ? Okay, or it means that E equal to, ഞാൻ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് എഴുതുക, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്ക് അത് സംഭവിക്കാം, റൈറ്റ്? E is equal to എന്താ സംഭവിക്കുക? ഓൺ റീഅറേഞ്ചിങ് മൈനസ് ആൽഫ ബൈ ബീറ്റ എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാം. E equal to മൈനസ് ആൽഫ ബൈ ബീറ്റ എന്ന് എഴുതാം. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓഫ് ഇക്ക് ഇത് സംഭവിക്കാം, റൈറ്റ്? ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ. അല്ല എങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/KT എന്നറിയാം. ഞാൻ ആൽഫയ്ക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം മ്യൂവിനെ പറ്റി നമ്മൾ അധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ ആർത്തോ ബേസർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മ്യൂവിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ്, കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇതുവരെ മറ്റു രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആൽഫ അങ്ങനെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാണ്. സോ ഇറ്റ് ബിക്കം വാട്ട്? മൈനസ് ആൽഫ KT. മൈനസ് ആൽഫ KT. പക്ഷേ ഈ ആൽഫേൻ്റെ ഉള്ളിലും ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. സോ സോ ഫൈനലി യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് E is equal to mu എന്ന് കിട്ടുക. Okay, so KT and KT will be getting cancelled. So you will be getting E is equal to mu. Chemical potential ഒരു particular value ആണ് ശരിക്കും Fermi energy എന്ന് പറയുന്നത്, right? But say as per your reference textbook I am limiting it here. ഇനി ആ എനർജിയുടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ, എനർജിയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വാല്യൂ ആണ്, കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവാനുള്ള കണ്ടീഷനാണ് എടുത്തത്. സോ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓഫ് എനർജി ഈസ് യൂഷ്വലി ഡിനോട്ടഡ് ആസ് വാട്ട്? Fermi energy. So Fermi energyക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ എടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ E ഈക്വൽ ടു ഓർ EF ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആൽഫ KT. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എനർജിയിൽ എന്തായിരിക്കും? ദ Fermi Dirac distribution function will be having value equal to half. അപ്പോൾ ഏതൊരു എനർജി വാല്യൂവിലാണോ the value of Fermi Dirac distribution function becomes half, or the probability of occupancy of an energy level becomes half, that particular energy value is what is known as Fermi energy. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ Fermi energy എന്നുള്ളതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വിശാലാർത്ഥത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ Fermi Dirac distribution function ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. Using this definition I am rewriting the Fermi Dirac distribution function. Okay, how do I write it? See, therefore we said that this is equation number 1 and let me call this is equation number 2. So therefore equation number 1 becomes F, okay, FD. You can even leave writing this FD because we are discussing only FD, which is a function of E, that is equal to 1 divided by, right, 1 divided by alpha. Okay, what you can write is that can't you write alpha equal to minus beta EF from here? This particular E only we have called as EF. So alpha എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് minus beta EF എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം, right? Or from here itself you can write, this is alpha. So you can KT you can take to the denominator. So this 1/KT and 1/KT is beta. So alpha equal to minus beta EF. So E raised to what will be this equation? What I am writing? Alpha equal to minus beta EF, okay, plus beta E is there. So beta E, then that is exponential and the other one is plus 1. Be careful about when you write it. This plus 1 is just added to the entire exponential, right? So now which can be simplified further as 1 divided by so what you can do, you can just see that the beta is common there. So I can write it as E raised to beta is taken common, beta into E minus EF, right? E minus EF, then plus 1, which can be again rewritten in terms of beta. Beta is 1/KT. പല രീതിയിൽ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. Maybe you need only the final equation because we need to have the concept, that's all. Okay, E raised to E minus EF whole divided by KT. I am substituting for KT for beta plus 1. So I am calling this one as equation number 3. So this is yet another form of the Fermi Dirac distribution function. Equation number 1 ന്റെ മറ്റൊരു വകഭേദമാണ് equation number 3. ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3ൽ ഫെർമി എനർജി എന്നുള്ള ഒരു ടേം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. സോ വി ഹാവ് റീറിട്ടൺ ദ ഫെർമി ഡിറാക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ ഫെർമി എനർജി. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്നു, അത്രയുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്കൊരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു അപ്രിഷിയേറ്റ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫെർമി എനർജി വി ക്യാൻ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3യെ ഞാനൊന്ന് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്.
So let me go to the next slide. I think I will use the same right, okay, or we will do that as a separate video. That will be fine. So just let's stop for the time being, because it's almost half an hour. So just finally I conclude it here. In terms of the Fermi energy, the Fermi Dirac distribution function can be expressed as f of E is equal to 1 divided by e raised to e minus EF by KT. So remember, that is the exponential, then plus 1. So that is an equation that is worth remembering. Okay, we will appreciate the meaning of this equation in the next video. Thank you.